תברך את שמך אדוני אלוהינו. Page 146. Mimi is trying to go and tell her, hey, you made it by deep at the time. Okay, now we're going to show that. נהלך ושבחך ונפארך ונברק את שם קודשך כמו לדוד ברכי נפשי אדוני וכל קרובי את שם קודשו האב את תשורות עוזך אגרו בעקבות שמך הגיבור לנצח בנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים אדוני לישרים נאוות תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יפעת שמך מלכנו בכל דור ודור שכן כל בת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדל לברך להלל ולקלס הכל דברי שירו ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו המלך Page 148. ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל העולמים יתקדלו יתקדש שמי רבה ועמד יברא קילותיהם נגמרותיה וחיי כל ובכל וחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה יתברך וישתנה
ויפאר וירמה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמן קדושה בריחו להילה מקובר קצה ושירתה תושבח קצה ונחמתה דמירן בהמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. See the page 150. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם ישראל כל שעושה שלום וראה הכל הכל יודוך. אין קרקך ואין זלתך, אפס ביתך ומדומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זלתך ממכנו לחיי העולם הבא. אפס ביתך גאלנו לימות המשיח, ואין מלך מושיענו לתחיית המתים. Let's sing together, page 151. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפיקו נשמה כל אופן טובו בא לעולם דעת ותבונה סוף לימודו המתגאה על חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה זה כולו מישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורו שברא אלוהינו, יצרה בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בכם, להיות מושלים בקרב תבל, מלא יציב ומפיקים נוגה, סיבה בכוח העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה לצום קונם באבן חבוד נותנים לשמור שמאלה ברינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה בהית כי צורה הלבנה שבאנו נמלוך כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש ניי 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 Page 152. תתבורך מושיענו אשר במעשה ידיך ויאמר שעשית יברך הסלע תתבורך צורנו מלכנו וגואלנו רבנו שמי ישתבח שמך ישתבח שמך כולם אהובים, כולם גיבורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהמה ורצון קונם וכולם פותחים אפיהם לשעת תורה ושירה וזמרה ברקים ומשבקים וברים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש וכולם מקבלים עליכם עולמות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש עושה מנחת רוח בשפה ברורה ובקדושה כולם יתהרונים ואומרים ביראה
Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melech haaretz kevodo. Bottom of page 153. Ve'ofani v'chayot hakodesh, ve'rash gadol minasim le'umat serafim, le'umatam v'shavkim ve'omrim, Baruch Evod Adonai Minkomo, La'el Baruch Imot Yitenu, Melech Yam Zimra. עמי חסד ובכל יום תאמין זה בראשית. עם החדש בטבעו בכל יום תאמין מעשה בראשית. כאמור לעושי אומרים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המורות. אהבת אדוני והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה ישועתך. והביאנו לשלום בארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי הבוא אל ישועות אתה, ובאנו וגרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך וליחדך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמה אחד ואהבת את חייב שם. בנשמות תשמות את בנינו ביום רבנה יום אשר אמונה לבני ישראל ויאמר פנינו זבן ציציק. ויאמר ציציק. לבן תזכי. אדוני אלוהיכם אמת. ויציב לדור ודור וקיים ושמו קיים, בכיסו נכון מלכותו ומלכתו לעד קיימת. וברב חיים בגן
Emet Shatahu Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Malkeinu Melech Avotenu Go'aleinu El Avotenu Yitzvenu Yeshuateinu Golim Atzilenu Me'olam Shemecha Ein Elohim Zulatecha Ezrat Avotenu Atahu Me'olam Page 158. Tehilot Elyon Baruch Hu Varach Moshe Omer B'nei Yisrael Echanu Shira B'simcha Rabba Ve'amru Kulam Mi Kamocha Ba'elim Adonai Mi Kamocha Nedar B'Kodesh Nora Tehilot Osei Fele Shira Chadasha Shivehu Geuli V'Shikaz V'Atayam Yachad Kulam Hodu Ve'imliku Ve'amru Adonai Imlok Le'olam Va'ed So Yisrael Kuma Bezrat Yisrael Uvdeginu Mecha Yehuda Be'Yisrael Ko'aleinu Adonai Zevot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Atah Adonai Gal Yisrael. We continue praying the Amidah beginning on page 159. Baruch Atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'Zoker Chazdei Avot U'Mevi Goel Ibnei B'nechem L'Ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer Ufokir Moshe U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayem et Imata Rav Lechoshia Mechaken Chaim Bechesed Mechayem Eitim Berachamim Rabim Somek Noflim Verofek Olim Umatir Asurim Umekayem Bemunato Lishenei Afar Michamocha Bal Kevurot Umidom Elach Melech Meimit Umechayem Umatzmiach Yeshua V'ne'eman Atah L'Hachayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayei HaMeitim וקדש את שמו העולם כשם שמקדישים אותו זמנם ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתה ברוך יומנו
Kol Adonai Mirekomo. במקומך עמקנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בעמנו לעולם ועד תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים ערך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כנפר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד עוד לך לנצח נצחים קדושתך נקדיש לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד עוד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You finished praying the Amidah, you may be seated. We're going to continue on page 165. Sing Shalom. Sing Shalom, Sim Shalom Tova Uvracha Ba'olam, Sim Shalom Tova Uvracha Chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha Barchenu Avinu kulanu ke'echad be'or panecha Sim Shalom, Sim Shalom Tova Uvracha Ba'olam, Sim Shalom Tova Uvracha Ki be'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torah chaim ve'ahavat chesed u'tzedaka uvracha v'rachamim ve'chaim ve'shalom Sim Shalom Sim Shalom Tova Uvracha
בשלומך, שים שלום, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 167. יתגדל ויגדל מרבה, ועמד יברא קנאותיהם לגמלותיהם בחיי הקודם ומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולם להלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ונאמן וינשא ויתהדר ויזלה ותהלל שם בקדושה ברכו לעין אמן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן. תתקבע צלות תהון ובאות תהון לכל ישראל קודם ההון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלום ארון שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. We continue with the service for taking the Torah out of the ark, page 168. Said of Tzad Torah, there is no need to rise until the ark is open. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך רם ונישא אדון עולמי. ויהי ביצוע אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל
בקדושתו, בריק שמי דמרי עלמא. ענבת בקדושה בענרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, יהי רעבה קודמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלימי שלין דליבי, ולימד כל עמך ישראל, לטוב וחיים ולפלא. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני תרומם שמו יחדיו, לך אדוני הגדולה והגיבורה והתפארת והנצח מההוד, כי כה בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמין נעשה לכל ראש, רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לטוב רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קדושו, כי קדוש, כי קדוש אדוני אלוהינו. אבל לכם שנזכור בברכנים ויציל נפשותינו מן השעות הרעות, ויגמר יצרנו ונשוי ויחד אותנו לשמחת עולמים, וילמד משאלותינו במידה טובה, ישועה ברכה. You may be seated as we turn to page 840 in the Eitz Chaim for our Torah reading this morning of the portion of Shlach Lecha, page 840. V'yazor v'yagein v'yoshia l'chol chosim bo v'nomar amen. Hakol avu godel Eloheinu enu kavod laTorah. Ta'amod. Rachel bat Avraham Chaim v'gittel Rishon. Baruch shnatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato. V'yatem habekim Adonai Elohechem. Chayim kulchem hayom. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech olam asher b'chabanu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, shlach lecha anashim, v'yaturu et eretz Canaan, asher ani noten livnei Yisrael, ish echad lemate avotav tishlachu, kol nasi bahem, vayishlach otam Moshe, mimidbar paran al pi Adonai, Kulam anashim, Rashi b'nei Yisrael, Hema. Baruch Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam notav b'tochenu. Baruch Adonai noten haTorah. Amen.
We continue now with our second reading, the very bottom of the page on 840, the last two words, verse number 4. יעמוד יונתן בברכנה שני. Jeff? Zucker? You have to unmute yourself. Baruch Adonai. Amen. Ve'ele shemotam lemate Reuven Shamua ben Zakur lemate Shimon Shafat ben Chori lemate Yehuda Kalev ben Yefuneh lemate Zachar Yigal ben Yosef lemate Ephraim Hoshea ben Nun lemate Benyamin Palti ben Rafu lemate Zvulun Gadiel ben Sodi lemate Yosef lemate Menashe Gadi ben Susi lemate Dan Amiel ben Gemali lemate Asher Stur ben Michael lemate Naphtali Nachbi ben Vafsi lemate Gad Guel ben Machi Eile Shemot Anashim Asher Shalach Moshe Latur et Haaretz Vayikra Moshe Vehoshea bin Nun Yehoshua. Amen. Our third reading begins with the bottom paragraph on page 841, verse number 17. Ya'amod. Yosef ben Shlomo Barachel Shlishi. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chavonu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vayishlach otam Moshe latur et Eretz Canaan. Vayomer aleihem alu zeh ba'negev valitem et hahar uritem et haaretz mahi v'eta'am hayoshev aleha hechazakhu harafeh hamathu imrav umaharetz asher hu yoshev ba hatovahi imra'ah umahe'arim asher hu yoshev bahena habamachanim im b'mivtzarim umaha'aretz hashmenahi imrazah hayesh ba'etz im ayin vehit chazaktem ukachtem mipri haaretz v'hayamim yemei bikurei anavim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam noteh b'tocheinu. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. We're now in the middle of page 842, verse number 21. תעמוד רבי מסמר מבית שמואל אריה, ויסבלה ויהי. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Amen. Vayalu, vayatur et haaretz, mimidbar tzin ad rechov levo chamat, vayalu b'negev, vayavo ad Hebron, v'sham achiman sheishai v'tamaha yelidei ha'anak, v'Hebron sheva shanim nivneta lifnei tzoan mitzrayim, vayavohu ad nachal eshkol, Vayichretu misham zemorav eshkol navim echad vayisa'uhu bamot bishnayim umin harimonim umin hate'enim lamakom hahu kara nachal eshkol al odot ha'eshkol asher kartu misham b'nei Yisrael.
Amen. We're now on the top of page 843 for the reading of our fifth portion. Ta'amot. Manya? Shlomi. Bat 5 Basar Riva Chamishi. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayashuvu mitor haaretz miketz arba'im yom vayelchu vayavohu el Moshe v'el Aharon v'el kol adat b'nei Yisrael el midbar paran kadesha vayashivu otam davar v'et kol ha'ida v'yarum et pri haaretz Vayasapru lo vayomru Banu el haaretz asher shlachtanu V'gam zavat chalav udvash Hi v'zeh pirya Efes ki az ha'am hayoshev ba'aretz V'he'ari bitziro gedolot me'od V'gam milidei hanak ra'inu sham Amalek yoshev be'eretz ha'negev V'achiti v'yebusi v'hemuri Yoshev bahar v'achnani Yoshev al hayam v'al yad hayarden V'yahas kalev et ha'am el Moshe V'yomer alo na'alet v'yarashnu ota Ki yacholnu chala Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat hamed Chayelam natan b'tofenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Our sixth aliyah begins the middle paragraph on 844, verse 31. תעמוד מלכה סולחיים, ערב שושנה, שישי. Baruch Adonai Baruch Le'olam Le'ed. Amen. This happens once every 30 years. I'll have it in a second. So enjoy it. Hold on a second. So how does it feel to be normal? Oh, it's the top of the next column, that's why. Amen. Ranashim asher alu imo amru lo nuchala lo tel ha'am kikazaku mimenu vayotzihu dibat ha'aretz asher taru otal b'nei Yisrael lemor ha'aretz asher varnu balatur ota eretz ochelet yoshveha hi b'chol ha'am asher ra'inu b'tocha anshei midot v'sham ra'inu et hanfilim b'nei anak min hanfilim v'nehi b'neinu chachagavim v'chein hayinu b'eineihem.
now enter chapter 14, the bottom of page 844. Ya'amod. Ben Zion Zalman ben Abraham Shvi'i. Baruch et Adonai Amorach. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vatisa kol ha'eta vayitnuhu et kolam vayivku ha'am balayla ha'hu vayilahonu al Moshe v'al Aharon kol b'nei Yisrael vayomru alehem kol ha'eta lumatnu b'eretz Mitzrayim b'midbar hazeh lumatnu v'lama Adonai meviotanu el haaretz hazol in pa'ol Becharev nashenu v'dapenu yiyu labaz halo tov lanu shuv Mitzrayma vayahomru ish el achiv nitna rosh v'nashuva Mitzrayma vayipol Moshe v'Aharon al pneihem lifnei kol kehal adat b'nei Yisrael v'Hoshua binun v'chalev ben Yefuneh medrim et haaretz Kar'uhu bigdehem vayahomru kol adat b'nei Yisrael lemor haaretz asher avarnu ba latur ota tova haaretz me'od me'od. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chaya olam natan betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. We now rise for the chanting of the half Kaddish. Yitkada v'yitkada shemei rabba v'yamad yivrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'vyomechon u'chayei dechol beit Yisrael bagala u'vizman kariv v'yimeru amen. Yehei shmei rabba mivarach Li'alam li'amei amaya Yitbarach li'yishtabach Yivar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei dekudsha Rechu li'yehela min kol birchata v'shirata Tushbecha hata v'nechem hata Damiran bi'alma v'yimiru Amen. Be seated at this time. We'll be doing our special Mishnah Berurah for those in our community that need healing. If you'd like to mention a name out loud or internally, we'll be taking a break in that part of the blessing. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמתנו שרבקה רחל ולאה הוא יברך את העולים. עליכם ותרקם רפואתם נשלח לכם מהרה רפואה של מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר העולים והזה ידי העוסקים בצורכיכם שבאים לזרוק רפואה לבוא לבוא השתב הזמן קריב ונאמר אמן. We now turn forward for our concluding reading on page 844, the very bottom line, and it's very familiar to us as the third paragraph of the daily Shema. So page 854. Ya'amod ha'chazan Daniel ben Mordechai ben Gedalia Ma'aftir Baruch Adonai Baruch Le'olam Amen. Vayomer Adonai el Moshe lemor
Daber al b'nei Yisrael v'yamarta aleihem v'asu lahem tzitzit hakanfei b'gdeihem lidorotam v'natnu al tzitzit hakanaf b'til tchelet v'haya lachem litzitzit uritem otos hartem et kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo taturu acharei levavchem v'acharei einechem asher tem zonim achareihem Leman tiskru v'asitem et kol mitzvotai v'tem kedoshim lelohechem Ani Adonai Elohechem Asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelohim Ani Adonai Elohechem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah t'mem b'chayei olam nasa v'tzlocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. That concludes our Torah reading for this morning as we rise for the raising and binding of the Torah scroll, Yamdu Hagla B'Galila L'Sefer HaTorah. V'zot haTorah asher Moshe l'ifnei bnei Yisrael habi Adonai le'Moshe. Please be seated. We have a wonderful Haftorah reading this morning, beginning on page 857, Haftorah for Shlach Lecha, the story of Joshua, part 2. We have a wonderful Haftorah reader today, our very own DJ Steiner. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai abocher b'torah u'b'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei hamet v'tzedek Vayishlach Yehoshua bin Nun bin Hashitim Shenahim Anashim Meraglim Cheresh Lemor Lehu Rehu Et Haaretz Ve'et Yericho Vayelchu Ve'avo Beit Ishai Zonan Ushma Rachav Veishkevu Shama Ve'amar Lemelech Yericho Lemor Hine Anashim Ba'ua Heina Laila B'nei Yisrael לחפור את הארץ, וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא הנעשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין חמה ויהי השער לסגור בחשך ואנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו אנשים רדפו מחר אחריכם כי תשיגום והיא אלתם הגגה ותמנה בפשטי העץ הארוכות לה על הגג
תעברו אחריכם דרך הירדן על המעברות השער סגרו אחרי אשר יצאו הרודפים אחריכם והמה טרם ישכבון וכי עלתה עליכם על הגג ותאמר אל הנשים ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם ונשמע וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח ואיש מפניכם כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהיכם בשמיים ממעל והארץ מתחת ואתה הישבעו נא לי באדוני כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי עוד אמת והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כל אשר לכם והצלתם את נפשותינו ממוות ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה והיה ותהי אדוני לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת ותאמר לכם אחרה לכו פן יפגעו בכם הרודפים ונח בכם שמה 3 ימים עד שוב הרודפים ואחר תלכו לדרככם ויאמרו אליה הנשים נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השבתנו הנה אנחנו באים בארץ את תקוות
בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תעשי אלייך הביתה, והיה כל אשר יצא מדלתיה ביתך החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקים, וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו, אם יד תהיה בו, ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו, ותאמר כדבריכם כן הוא, ושלתם וילכו ותקשור את תקוות השני בחלון, וילכו ויבואו אחריו, וישבו שם 3 ימים עד שבו הרופאים, ויבקשו הרופאים בכל הדרך ולא מצאו, וישבו 2 אנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך דבריך, הטוב לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמם אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית חיינו, וללופת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך, שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו. על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יקבד נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יברא שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Mr. Koch, the DJ. Woo. We continue with our... Just to think that a couple of years ago he was just a tiny baby. I was a half Torah. Very good, DJ. Actually, you're getting better. Very, very good. We continue with our service on page 178. I ask that if you're able to do so,
Please rise, page 177, as we rise and say the prayer for our country together in English. 177. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn of war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me, and let us say, Amen. We continue together on page 178, a prayer for the state of Israel in Hebrew. Avinu Shabashamayim, Sur Yisrael v'go'alo, Barek et Medinat Yisrael Reshit Smikat Geulatenu. Hagen Alecha be'avrat Hasdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha ve'amitecha, Le'rashea Sareya be'yotzea, Benatahem be'etza tova milflanecha, Hazek et yedei b'gnei eretz kodshenu, Behanhilem Eloheinu Yeshua Be'ateret Nitzachon Teatrem, Be'natata Shalom Ba'aretz Be'simchat Olam Le'yoshveya, Be'nomar Amen. We continue as we announce the new month on page 180. May it be your will, Adonai, God and God of our ancestors, grant that this month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life which the worthy desires of our hearts are fulfilled. And we say, Amen. ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של שב וכבוד, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שמלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. May God, who wrought miracles for our ancestors, redeeming them from slavery to freedom, redeem us soon and gather our dispersed from the four corners of the earth. May the entire people Israel be united in friendship, and let us say, Amen. Misha Sanisim, Nisim Lavotenu. Misha Sanisim, Nisim Lavotenu. Ve'galotam, ve'avdu lecherut, mi'u
day. May it hold blessing for us and for all the people Israel. יחשנו קדוש ברוך הוא עלינו, ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ושמחה, לישוע נחמה ונאמר, אמן. We continue with Ashrei on page 181. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yehaluka Selah. You may be seated for just a moment. Tehillat Adonai Berkiv Yorek Mosar Shem Kodshol Elam Va'ed V'anatu Nevarek Yah Me'atah Ve'ed Olam Hallelujah. Let us please rise for the returning of the Torah. Yehalenu et Shem Adonai Ki Niskav Shemo Levado Hodo Al Eretz V'Shamayim V'Yarem Keren Le'amo Tehillah Le'kol Hasidav Livnei Yisrael Am Kerovo Hallelujah, Hallelujah Uvnocho Yomar Kelech Hatov Natati Lachem Torati Hatazovu Et Ha'ipia Lamachazikim Ba V'tochecha Meushar Derachecha Darkei Noah V'kol Netivotecha Shalom Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Keketem. Let us be seated. Shabbat Shalom. You know, I still have to get used to the hybrid model where we have the whole Zoom congregation and we have the whole Facebook crowd and then all of you guys here, which is actually pretty cool. I must say, it's better than just being by ourselves. I wanted to take a couple of minutes this morning to share some thoughts on a couple of things that happened in our country this week, which I think are really very much linked to what the Torah is trying to tell us. So first of all, let's begin by taking a close look at what happens at the beginning of our Torah portion this Shabbat. Parashat Shlach is actually one of those beautiful pieces of religious literature that really cries out to be interpreted throughout the generations for many reasons. Well, first of all, it is the first real glimpse that we get at really what it takes to be Jewish. Right? Moses chooses 10 people to go and scout the land, and he cannot get a single person to agree with the next. Right? They all go, they scout the land, 10 of them bring back a horrible report, but the Midrash tells us that even those who brought back a horrible report about the land had discrepancies between them. Right? And it's only Joshua and Caleb who actually see the land for the promise that it has. So from the beginning of this Sedra, we know that Jews tend to disagree a little. And that wherever you have 10 Jews, you're going to have 20 opinions. And notwithstanding that, amongst the opinions, right, there's always going to be positive and negative opinions. And this is the Torah portion where we derive that incredible notion that we need 10 people for a quorum for prayer, for a minyan, because it's 10 people who constitute a group to do something horrible or to do something good, which is what happens at the beginning of this portion. Now, one thing we can agree on, that we always disagreed, but there's another thing we can agree on, that even
as we disagree about everything in Jewish life, and you've heard the joke about the guy that's in a deserted island with 3 synagogues by himself, even as we disagree, there's one thing that we agree on. People that hate us, hate us. We've never, in our history, have actually had a different litmus test for different types of anti-Semites. Up until recently, an anti-Semite was an anti-Semite. There were no in-betweens. There was no, well, this is the anti-Semite that I like versus the anti-Semite that I don't like. We didn't get to choose sides on anti-Semitism. Like they say in this country, haters gonna hate. And we actually understood that no matter where these people stood, their hate was really outpouring at us. And throughout our history, we've seen time and time again that that's the case. And that it doesn't matter where they are, in which side of the spectrum, they will eventually unite to hate us together. Now, and I must add, not of our own doing, because we will never understand how this hate comes about. We can say it's ignorance, scapegoating, jealousy. I mean, you can say 1,000 things. But the truth is that the jealousy is there, the scapegoating is there, the ignorance is there, and so are another 1,000 things. So we can't really pinpoint to the source, but we know it exists. We've been teaching a class on Wednesdays, together me and Rabbi Tekler from Midbar Kodesh, which is actually a curriculum by the Hartman Center in Jerusalem. And the last class that we taught was a very interesting session. It was called Anti-Semitism, the Power That Divides Us. That was a really incomprehensible title when I first looked at it. But I started studying the text that they sent us. And by the way, the Hartman Institute is really genius when it comes to reinterpreting text that you thought you knew. We started seeing what the whole motivation of this subject was. Anti-Semitism in modernity is being used as a force to divide the Jewish people. Look, I've stood in this pulpit so many times, and I opened my mouth wide and loud against people of the ilk of Ilan Omar and Rashida Tlaib. And I've said time and time again why they are vile and why the vitriol that they spew has to be completely taken out of the realms of power of our country. And when I say that, nobody bats an eyelash. But then when I'm about to say what I'm going to say today, I'm going to get hate mail. I'm telling you right now, I'm getting hate mail. This week, Facebook had to withdraw an ad by the Trump campaign that used anti-Semitic imagery from the Nazis. After 1.5 people in this country saw it. 1.5 million people saw it. Now, hear me very carefully. I am not saying that the president's an anti-Semite. Far be it from me. But you have to be careful of who you surround yourself with and what you allow your campaign to put out there. In depicting Antifa, which, by the way, are no friends of mine either. It looks like I don't like anybody. I really don't. They used an inverted red triangle, which was used by the Nazis to designate their political prisoners. Now they say, well, but Antifa themselves, they use a triangle. You know what? I don't care. I expect that of Antifa, not of the campaign of the President of the United States. When we see anti-Semitism, we have to call it. And by the way, it's now come down to, this is my anti-Semite, so I won't criticize it, right? I won't criticize the anti-Semites on the left because they're mine, and I love them. And I won't criticize the anti-Semites on the right because they're mine, and I love them. No, no, no! We have to call it the way it is. Because again, I will tell you, they're using it to divide us. This is the one thing we always agreed on. And now we cannot even agree on this. That anti-Semitism is not good for the Jewish people. Doesn't matter where it comes from.
using Nazi imagery is completely out of bounds. And really, let's not even say in good taste. It's really bad for this country. Need I remind us how many Americans gave their lives to defeat the Nazis? Let's forget for a second we're Jewish. For those of you who like the anti-Semites on the right better than the anti-Semites on the left, let me tell you, forget that you're Jewish for a second. How many Americans died in Normandy and all throughout Europe to defeat that hate? For us now to use their symbols? Is that kosher? We have to be so careful. So careful. Because we only get one chance at this. History has taught us that if we let this spin out of control, it will come back and bury us. And I'm telling you, I'm going to get hate mail because even as I said what I said, and even as I explained it beyond the explanation that needs any explanation, people will still refuse to listen to what I'm saying. In this class that we taught last Wednesday, there was a beautiful response about Maimonides, which he wrote in the 12th century, speaking about the Karaites. Now, let me just put this in context. Why am I telling you this? What does Maimonides have to do with anti-Semitism on the right and the left? Well, Maimonides insisted that there are powers within our own community that are there to tear us apart. And if we stop listening to one another, they will succeed. So he was asked the question, should we help the Karaites as Jews? And by the way, the Karaites were literal interpreters of the Torah. They were closer to Islam than to Judaism, and Maimonides really did not like them. But you know what he wrote? They come from where we come from. We should allow them to use our moil and our community infrastructure, and we should be there to support them. Because we shouldn't allow our differences to be used against us to tear us apart as Jews. I can tell you that writing this tshuva was not easy for the Rambam, because he really had to make peace with his arch rivals. He had to make peace with the idea that there were Jews that didn't think like him. But he came to the realization that if you don't listen to the other Jews and what they're telling you, and you become deaf to what they're saying, we will eventually turn against each other to the point of no return. That is all I'm saying this morning. It will happen. We have to be so careful. So this Torah portion begins with this diversity of opinions. And what does Moses do? He takes the minority. He takes the two spies that brought the positive report. They refused to look at the gloom and doom. They were optimists. They were positive. They did not see themselves as grasshoppers. Remember, the scene, according to the Kotzker Rebbe, is not that we saw giants. Anybody can see giants, you know? Jews were never that tall until the 20th century. But not everybody gets to see oneself as a grasshopper. That's a real problem. And Joshua and Caleb, by refusing to respond to that imagery and to go into that narrative, changed the course of Jewish history. A lot of people ask me why Liz and I named our son Joshua. There's no one in our family whose name is Joshua before Joshua. And the answer is because we wanted a child that could be an optimist, that could inspire through being positive, that could be a leader by elevating others and not by bringing them down. That's the difference between Joshua and Caleb and the rest of the spies. May we always, as Jews, be on the side of Joshua and Caleb. And may we have the privilege, the blessing, and the understanding to listen to those around us, even when we don't agree with them politically. What a sin! Let's stop shouting on top of one another, and let's start listening. Because the common language of hate will not stop
for us to disagree. Shabbat Shalom Levarach. Let us please rise. We're going to continue now with the Chatzi Kaddish for Musaf. You understand it? יתקדש ויקדש מרבה ועמד דברה קירותי וימליק מלכותי וחיי חוני ומחוני וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ורמם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה בריחו לעינה מקום ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמי רם בעלמה ואמרו אמן. The Shabbat Amidah for Musaf begins on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לפני בניכם למען שמו באהבה מלך עושה ופוקד משה ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מחכם חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, וכמוך בעל גבורות, ומיתו מלך. ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקישך כסאות שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם ושרת שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחוד עם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד המים באהבה שמה אומרים שמה והוא ישמיענו ברחמיו שני
Praying the Amidah silently, please use the words of the Siddur or the private meditations of your own heart. For those of you still praying your Amidah, please continue to do so. The rest of us may be seated, and we'll continue on page 203 with Kaddish Shalem. Yekral Migrashim Beraba, Be'amadi Brakiru Tevim Lekom Tebechaya, Konim Mechon, Vachai Chobed Israel, Bagala Uvisman Kari Vemeru. Amen. Yeheshmei Rabba Mevarach, Le'alam Ulal Me'al Maya. Yitbarak Vishtabak Vipa'ar Vipamina Sevit Hadar Vitale Vitala Shemene Kurisha Rikul Elam and Kobrakatza Vashirata Tishbakatza Venekamata Damiran Meal Mavimru Amen Titkabat Salak Tahonava Utahonako Israel Kodama Hon Vishamaya Vimeru Amen Yeshlam Aramit Shamaya Vechahim Alenavako Israel Vimeru Amen Yaseh Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imenu Amen Oh, say Shalom Shalom B'Roma Oh, Yaseh Shalom Oh, say Shalom Shalom B'Roma Oh, Yaseh Shalom
reino, no como vuestro Dios, no como vuestro Señor, no como vuestro Rey, no como vuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Kemokeinu, mi Kemoshienu, ¿quién como vuestro Dios? ¿Quién como vuestro Señor? ¿Quién como vuestro Rey? ¿Quién como vuestro Salvador? No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Kemokeinu, no del Moshienu, lo oremos como vuestro Dios, lo oremos como vuestro Señor, lo oremos como vuestro Rey, lo oremos como vuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito vuestro Dios, bendito vuestro Señor, bendito vuestro Rey, bendito vuestro Salvador. Atabu Eloheinu, Atabu Adonenu, Atabu Malkeinu, Atabu Moshienu, tu amo vuestro Dios, tu amo vuestro Señor, tu amo vuestro Rey, tu amo vuestro Salvador. We did that Ladino pretty well. That was pretty good. That was bad, right? It wasn't the worst. We could have used Felipe's help, but we needed to prove it to ourselves. There we go. Elena is on page 205. Please rise. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, l'atei gdula l'Yosef u'reishit, shelo asanu kriye haratzot, velo samanu k'nishbecho ha'tama, shelo samchakenu kachem, v'goralenu k'kol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'motim, livnei melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, shehu notek shamayim ve'yosed haaretz, u'moshe bikaro b'shamayim ima'al, u'shchidat kuzo, u'shchidat kuzo, v'koven meromim, u'Eloheinu ein od, emet malkeinu, emet zulato, ככתוב בתורתו, בתורתיו והשבותה, אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד אלוהים כבטח אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Let us please be seated. Shabbat Shalom, everyone. Before we continue with the Mourner's Kaddish on page 207, I have a little bit of bad news, well, a lot of bad news. Igal Kosainov passed away yesterday before Shabbat, right before Shabbat. I struggled on how to let everybody know this, but I really have no other way of doing it. And I'd rather tell you now than you just finding out through an email. He died very quickly, very peacefully, didn't suffer. And like I said, it was just right before Shabbat yesterday afternoon. We don't have any information yet, because it was so close to Shabbat, on the funeral arrangements. I believe he's going to be taken back to Long Island. But I just wanted to share this with you, especially those of us who davened every day for so many years with him in the morning minyan. This was really a devastating thing. Again, sorry to do this to you, sorry to be the bearer of this news, but I'd rather do it in person than through an email. And his soul, I'm sure, will be a blessing to all of us. He's already watching over us on
telling us who's supposed to daven tomorrow morning, making sure the lineup works. So, Igal, we love you, and we're thinking of you and your family. Mourner's Kaddish on page 207. Idgadal ve'idkadash shemei rabah, ve'alma dibra chilutei ve'yamlik malchutei, ve'chayechon ve'yomechon ve'chayeh lechol bet Israel, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam olmei almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yitadal ve'yitalel ve'yitalal shmei lekudesha bricho. Leila min kol berchata ve'shirata, tushbechata ve'nechemata ve'amiram ve'olma ve'imru amen. Yehei shlam harav amin shemaya, ve'chaim aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Ose shalom imromav, u'yaseh shalom, aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. I'd like to welcome Janet Sama for the announcements. Janet's a member for board of directors. She's the outgoing president of the Women's League. And we're trying to convince her to stay around for another round. Shabbat Shalom. I want to start out by thanking Rabbi Goodman, Rabbi Hudson, DJ, and Sonia for leading us in the lovely Shabbat morning service, and to thank everyone for joining us for services this morning here in the sanctuary and online. Tomorrow morning's Minyan service, which can be attended in person online, begins at 9 a.m., as well as Monday through Friday at 7:30. This past week, you received a request to participate in an online survey regarding the re-envisioning of the upcoming high holiday services. For those who have responded, thank you. Your input is greatly appreciated. If you have yet to do so, please do so. You are invited to fill out the survey and let us know your choices. Temple Beth Shalom annual meeting will be this Thursday, June 25th at 7 p.m. Let us know if you plan to attend in person as seating is limited. The meeting will also be streamed via Zoom. 6 more days until June 26th drawing for the 4951 raffle. It's not too late to get your tickets. Call Nicole in the office for more information. Registration for the Judy and Ron Mack School of Religious Studies has begun. Classes start Sunday, August 9th. Check the TBS website as well as your email for access to the online registration. Please join Temple Beth Shalom in our 4th of July celebration, Red, White, and Jew-ish. We'll begin here at the synagogue at 8:30 on the evening of July 4th for Havdalah, followed by ice cream and digital fireworks at 9 p.m. We invite you to join us as we celebrate our independence as Jews and as Americans. TBS virtual class offerings continue. Please note that the Essential Talmud has been moved to Monday afternoons. If you know a Temple member who is in the hospital, ill at home, or at nursing home, please contact your Temple office to let us know. Shabbat Shalom. And just one more thing regarding the Rosh Hashanah Yom Kippur survey. I have very good news. We've gotten almost 200 responses, which is way beyond anything I could have possibly imagined. I was waiting for like 30 responses, 40 responses. I think nobody ever reads my emails, but I have to tell you, we got almost 200 responses, like 185 by now. We want many more, but I have to tell you, the results are really along the lines of what we expected. There's a couple of surprises, but it's very important for us to try to understand what we want to have for the high holidays as a community. It's very easy for me to just pass a decree, right? But I'm not going to do that. I need your input, and it's so important. So thank you if you responded, and like Janet said, if you have not responded, please send us your survey. It's super important. Thank you. We conclude with Olam, page 211, followed by Kiddush. Big thank you to Sonia for joining us this morning and last night as well. She really does elevate our service, so I really do appreciate that. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'en Asa V'Esoko, L'Zayin Elech Shemo Nivra, Ve'acharei Hilkot HaKol, Levado, Hilkot Torah. Ve'Ru Oya Ve'Ru Ve'Ru
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Adonai Yosef ייתן לנו יברך את עמו שלום. שבת שלום ומלך. שבת שלום, John. I want a big piece. A big piece.
Well, obviously, 50 countries in that It was wonderful because you made it so.